which is the seventh step, that is analysis of data. Now, how does a data analysis should be done? It involves estimation of values of unknown parameters. Statistical or inferential or casual analysis can be employed. जो काही डेटा मिळालेला आहे त्याचं अनालिसिस करण्यासाठी आपल्याला काही स्टॅटिस्टिकल टूल किंवा काही स्टॅटिस्टिकल सॉफ्टवेअर यूज करायला लागतात, काही स्टॅटिस्टिकल टेस्ट अप्लाय करायला लागतात. So that should be properly selected and should be utilized for getting bias-free conclusions. Then the interpretation of data, it is the process of deriving conclusions, may generate new questions to carry forward the research. आणि फायनली इंटरप्रिटेशन मध्ये आपण काय करत असतो तर फायनल कन्क्लुजन फाइंड आउट करत असतो आणि त्याच्यामधून कदाचित नवीन प्रश्न पण क्रिएट होऊ शकतात की ज्याच्यामुळे नवीन रिसर्च साठी काय होऊ शकतं की क्ल्यू भेटू शकतात. So that problem should be unbiasedly documented. Then efficacy of a result of research, efficacy of the results of research lies in the interpretations. It involves following steps. Efficacy of the result of researcher lies in the interpretation. It involves like rational explanation. म्हणजे कुठल्याही रिसर्चची इफिकसी किती इफेक्टिव्ह झाला एखादा रिसर्च हे कशावरती डिपेंड आहे तर कशा पद्धतीने त्याचं इंटरप्रिटेशन केलेलं आहे की ज्यामध्ये रॅशनल एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे की नाही, थॉरोली इन डिटेल एक्सप्लेनेशन सगळ्या प्रॉब्लेमचं किंवा फाइंडिंगचं केलं गेलं पाहिजे. देन कन्सल्टिंग अन एक्सपर्ट, एखाद्या एक्सपर्टचं कन्सल्टेशन केलं गेलं पाहिजे. अँड इन डेप्थ अनालिसिस, आणि इन डेप्थ अनालिसिस सुद्धा केलं गेलं पाहिजे. तर आणि तरच काय होईल की एखाद्या एक्सपेरिमेंटचं इफिकसी ही सिद्ध होईल. Then the next one is result and conclusion, the last step. Result and conclusion should be documented in a detail with supporting tables, graphs and original photograph. जे काही सपोर्टिंग टेबल्स आहेत की जे माहिती देत आहेत किंवा ग्राफ आहेत किंवा ओरिजिनल फोटोग्राफ आहेत, ह्या सगळ्यांचा प्रूफ देऊन रिझल्ट काय करायला पाहिजे, डॉक्युमेंट करायला पाहिजे. Summary and refined data should be given. There should be logical sequence in the research and conclusion should be concise. थोडक्यात असायला पाहिजे conclusion and reiterating the main part of the study. आणि conclusion अशी असायला पाहिजे की त्यांनी स्टडीचे जे एम्स आणि ऑब्जेक्टिव्ह आहेत त्याला ऍड्रेस केलं गेलं पाहिजे. Okay, so in that way these are the steps involved in scientific study and I hope you all must have understood these steps very well. Yes or no? Yes, sir. Okay, now the next part is dissemination of data. Okay, dissemination of data. So you will think what is this dissemination of data? So this is nothing but this is a process of spreading the findings obtained from the research study. म्हणजे आपल्याला जे काही रिसर्च फाइंडिंग्स मिळालेले आहेत ते आपण कशा पद्धतीने पसरवतो. So that is called dissemination. Okay, so it can be done by either publication in peer reviewed journals. Peer reviewed journal मध्ये आपण एक तर पब्लिकेशन्स द्वारे आपले रिसर्च आर्टिकल हे काय करू शकतो, जगाला सांगू शकतो. So peer review is a process of evaluation used by scientific journals in which a researcher's paper
is reviewed by fellow scientists having expertise in that particular field. The referees may or may not recommend the publication or may suggest modification before publication. म्हणजे रिव्ह्यूड जर्नल जी असतात त्यांच्यामध्ये काय असतं की रेफरीची एक पॅनल असतं की जे ते ज्या त्या फील्ड मधले एक्सपर्टीज असतात आणि ते काय करतात की तुमचा रिसर्च पेपर चेक करतात, तपासतात वेगवेगळ्या लेवलवर आणि ते काही रिकमेंडेशन देतात. ते एक तर सांगतात की पेपर पब्लिश करायला पाहिजे की नाही करायला पाहिजे आणि जर का करायला पाहिजे तर त्याच्यात काहीतरी मॉडिफिकेशन सांगतात. लक्षात येतं? So in that way, that is called peer reviewed journal. Next one is dissertation. Next one is dissertation. Dissertation, to dissertate is to argue in a learned manner. Okay, desert म्हणजे काय की एका शिकलेल्या पद्धतीने आपण एखाद्या गोष्टीवरती आर्ग्युमेंट मांडणं. A dissertation is a formal document highlighting an arguable view which present principles and concepts learned during the study and not merely the fact. जे काही प्रिन्सिपल फाइंड किंवा कन्सेप्ट शिकलेल्या आहेत या सगळ्यांच्या बेसवरती एक ठराविक फॅक्ट मांडलेली जाते आणि ती यामध्ये आर्ग्युएबल वेनी मांडायची आहे. Its function is to provide systematic discussion on a particular topic. So that is dissertation. So dissemination can be done by publication in peer-reviewed journal or by doing dissertation. Then the third way is by writing a thesis. Now, what is thesis? This is bound volume, which is comprehensive report of a research. A thesis is academically superior to dissertation. It involves more original research and is expected to make significant contribution in the scientific knowledge. That is thesis. जनरली PhD किंवा MPhil याचं काम झाल्यानंतर आपण थिसिस लिहित असतो की ज्यामध्ये इन डिटेल फाइंडिंग्स, फॅक्ट फाइंडिंग्स आणि रिझल्ट असतात आणि या गोष्टी या थिसिस मध्ये इन्व्हॉल्ड असतात. नाउ द नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट. Report. So reporting a result is very essential step in the field of research. To be reporting result is very essential step in the field of research to let other scientists know what has been learned. इतरांना कळलं पाहिजे की तुम्हाला काय फाइंडिंग्स मिळाले म्हणून तुम्ही व्यवस्थित त्या गोष्टी रिपोर्ट करायला पाहिजे. Report may lead to new questions which may pave the path for another investigation. त्यामुळे रिपोर्टमुळे काही नवीन क्वेश्चन्स येऊ शकतात ज्यामुळे नवीन रिसर्च पुढे येऊ शकतात. So it is one of the way of dissemination of data. So up till we have seen what are the ways of dissemination of data: publication in peer-reviewed journal, dissertation, thesis writing, or report writing. Then the next way of dissemination is oral presentation.
Oral presentation. What is oral presentation? This is done orally during seminar, conference, symposia with the support of a PowerPoint presentation. Oral presentation must be well organized with specific time allotment for delivery of information, summarization, and question answer session. Oral presentation is very effective as the audience here is attentive, directly involved, and focused. So in PowerPoint presentation, the slide should be like title, introduction, materials and methods, result and discussion, conclusion, future plans, and acknowledgement. In that manner, oral presentation can be done. So the dissemination of data are having the ways like publication in peer-reviewed journal, dissertation, thesis, report writing, oral presentation, and the last one is poster presentation. The poster presentation contains the same basic information as an oral presentation, but the information is arranged on a large sheet of paper or polyvinyl. The information is presented in blocks of concise text and figures, which are usually arranged from top left down to bottom right, concluding with acknowledgement. So हे सुद्धा ओरल प्रेझेंटेशन सारखंच असतं, फक्त इथं आपण पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनचा उपयोग करतो, तर इथं आपण पोस्टरचा उपयोग करतो. So I hope you all must have understood the ways of dissemination of data. Yes, sir. Okay. Now, the next point is applications of knowledge. Applications of knowledge gained by research. So what are the applications of research? So the applications might be there in the basic research. So what are the applications of research in a basic research? This is curiosity driven, and its main objective, the basic research is curiosity driven, and the main objective is to expand the limits of existing knowledge of a particular topic. This type of research lays the foundation for applied research and focuses on nullifying or supporting the theories that explain particular observed phenomenon. It comprises of exploratory, descriptive, or explanatory type of research. It may not have immediate utility, but it may pave the way for progress and innovations in different fields. So basic research direct application लगेच नसतं, पण बेसिक रिसर्च पासून आपल्याला इनिशियल फाइंडिंग्स किंवा फाउंडेशन इन्फॉर्मेशन फॉर अप्लाइड रिसर्च या नेहमी मिळत असतात, की ज्यामुळे नॉलेज ची फील्ड एनहान्स होते, आपली माहिती वाढते. Though it is not having immediate application, but overall it is very important. So that is basic research. Now the next one is applied research. The applied research, the focus of this type of research is on the development of technology,
and techniques